So let's take you through the grid for X30 Senior. Heat 6, A versus B. The starting grid will be Clovis Nogahoid versus Lewis Mackey on the front row. Row 2 will be Marc Piclo and Q Ho Lee. Joseph Smith and Louis Comin round out row 3 ahead of Tiron Kinau and Noah Maton. Aaron Ferrazano and Nel Marine Dubar round out the top 10. Next up is Clément Massot and Mathis Barbe with Iliano Couture and Charlie Glun. Hugo Brun and Luca Michel round out the next row. Johan Renault and Johan Verard will round out the next row. Kevin Lantinga will be joined by Tony Cazagal, and they round out the top 20. Mathis Paulin, Paul Dolan, then we've got Reece Newburn, Delano Deckers, Leo Robinson, and I have to apologise to Leo. It is not the Anglo-Algerian driver, completely different driver, as I found out from one of the team this morning. So a big thank you to Tim Wilson Motorsport and their crew for keeping me apprised on that situation. We've then got Angelo Meli, Raphaël Riquier, Julien Camara, Kevin Bejanin. Then we've got Thomas Senecluz, Thibaut Espiga, Christopher Starr, Isaac Marsh, and Sam Balota. Now, the big news from yesterday was Sam Balota was excluded post-qualifying, and this was due to an incident that occurred in the paddock, including members of the organisation, which was unfortunate. But Balota, credit where credit was due, got halfway up the field through his first heat. So all remaining qualifying heats, including this one, will be 10 minutes plus an additional lap. Air temperature 7 degrees Celsius. You know what? I'm going to hand over to Guillaume Alvarez to get the action underway for day 2 here at Le Mans. Merci beaucoup mon cher Alex, alors que les pilotes bouclent leur tour de chauffe et de mise en grille. Départ lancé évidemment sous la direction des officiels de course et notre directeur de course Pascal au centre de l'écran. Interdiction de dépasser avant le franchissement de la ligne. Dès que les feux s'éteignent, on est parti. Green, green, green. On est parti ici au Mans pour la première des 31 courses au programme de cette deuxième journée pour la Iame Eurocup et Nedis Cup. Un excellent départ de la part de tous nos concurrents. Il y en a 35 en piste, une grille presque complète ici, avec un excellent envol de la part de notre poleman, Clovis Nogahoid, qui prend déjà la poudre d'escampette. Lui qui... oui, quelques pilotes là-bas, vous ne le voyez pas encore sur votre écran, mais un accrochage. 4 pilotes à l'extérieur du virage numéro 4, le virage numéro 3 même, juste à l'entrée du secteur numéro 2. Et 2 d'entre eux vont pouvoir repartir et se relancer dans la ronde, je l'espère pour eux. Par contre, 2 autres pilotes, voire même un, semble-t-il, restent sur le carreau. On reviendra d'ici quelques instants sur quels sont malheureusement les concurrents impliqués là-bas dans une bagarre qui a mal tourné, avec un premier tour déjà bientôt bouclé. Clovis Nogahoid qui a donc gardé l'avantage depuis sa pole position. On va refaire les pointages et les différents écarts alors qu'il repasse devant nous. Nogahoid devant Lewis Mackey pour 8 dixièmes de seconde, un écart conséquent que le pilote du team Renault Racing de Johan Renault est parvenu à se construire en l'espace d'un tour. Clovis Nogahoid qui a une saison de cela évolué sous les couleurs du team français Victory Lane, d'un team tricolore à un autre. Et vous l'avez vu sur le coin de votre écran, Christopher Starr, Thibaut Espiga, Kevin Benjamin et Thibaut Kempf sont les pilotes malheureusement qui se sont donc mal compris. Et un autre accrochage là-bas, juste au niveau des 2 chaînes, c'est dans le double droit des virages 4 et 5. Voyons voir de qui il s'agit. Hugo Brun, I just spotted in that mix, 384, who was running 16th. There has been, in the early goings, Lewis Mackey and Marc Piclo were separated and were swapping positions as they go down the back straightaway here on lap number 2. I think it could be a little bit more frantic. It is a little bit more frantic coming through the final chicane and out of the final corner. Well, who is still leading? Well, Clovis Nogahoid has dropped, so has Lewis Mackey. I thought there was an EGP racing cart, and Mackey and Nogahoid have now taken a little bit of an incident, and that's not what they wanted at this point. This is a very, very long day. So, you've got Hugo Brun, Clovis Nogahoid, Lewis Mackey, Kevin Benjamin. It's just drivers that were at the sharp end of the field. So Marc Piclo is battling away with Q Ho Lee, and Q Ho Lee now has the race lead. That happened out of sight from our perspective. But Q Ho Lee, the inaugural OKN World Cup winner back at the middle of September at PF International, as that's the move on Louis Comin by Noah Maton from RSD Karting. That's a change for 3rd place, Aaron Ferrazano. Remember, he had that leg break last year at the IWF 2023, and he's come back.
And he's had mixed results in Iame Series Benelux this season, but Noah Maton's lost out. Comas and Ferrazzano are through for third and fourth respectively. What a dramatic opening heat. Heat 6 out of 15. It really has started to become a bit more frantic and a bit more incident involved here, Guillaume. Oui, parce qu'on a introduit cette journée en vous résumant que la journée d'hier a été tout à fait excitante au niveau des combats en piste, mais relativement sage en termes d'incidents. Quelques pénalités ci et là distribuées donc au fil des classes. Mais voici que la catégorie senior, eh bien, tout d'un coup, s'est réveillée en quelque sorte. Première épreuve d'une longue journée. C'est important pour les pilotes, évidemment, de collecter les bons résultats dans l'espoir de se qualifier pour les super manches, puisqu'il y aura 3 super manches, sachant qu'il y a 103 pilotes participants donc, dans cette catégorie. 3 super manches nécessaires afin de déterminer eh bien, quels seront les pilotes qualifiés parmi les 36 meilleurs pour la finale du dimanche et surtout dans quel ordre. Alors que nous avons à nouveau l'accrochage au niveau de la chicane. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette première manche? Vous allez voir d'ici un instant 2 nouveaux pilotes qui se sont mal compris là-bas et le drapeau jaune qui est brandi en queue de peloton dans le franchissement du virage numéro 14 avant la chicane où le peloton que l'on suit pour l'instant n'est pas encore. Mais décidément, voilà une première course qui est partie sur les chapeaux de roue et quelques pilotes, et pas des moindres effectivement, qui se sont retrouvés au tas, si vous me permettez l'expression. Lewis Mackie, Clovis Nougeret se sont tout simplement accrochés, rendez-vous compte mesdames et messieurs, et sont de retour au box tous les deux, alors que devant ça change de main au niveau du leadership. Et voici Marc Lopiccolo qui prend l'avantage sur Kyo Lei, le pilote sud-coréen de Team GP qui n'a pas résisté évidemment. Il sait qu'il a encore plus d'une opportunité pour éventuellement reprendre la position. Il reste 5 minutes et un tour. Mais Kiolé se retrouve sous la pression de Aaron Ferrazzano, le pilote belge du Team Eurokarting. Regardez ce que l'ancien champion junior Iame Series Benelux peut faire. 3e position sous la pression de Noah Maton 4, Louis Comines 5. Quel très très beau peloton on a là pour vraiment débuter cette magnifique journée sous le soleil du Mans. Et bien malin qui pourrait prédire déjà le résultat final de cette première manche, puisque Lopiccolo est en tête, déjà quelques mètres d'avance sur Kiolé. Aaron Ferrazzano, j'ai l'impression qu'il va peut-être tenter au banking, effectivement, bien vu pour Ferrazzano qui plonge à la corde. Kiolé qui ferme la porte directement, parce que Noah Maton était derrière et prêt à faire de même. On va voir si le pilote RSD peut se décaler au niveau du freinage du virage numéro 14. Il reste sagement derrière pour l'instant, sous la pression de Comines, Clément Massot, Joseph Smith. No, that was Joseph Smith going side by side with Clément Massot, and Smith ran wide. He was 2 wheels on the grass. It's wet, it's damp there, Joseph. You've got slick tyres on. Careful, careful. And of course, if anyone might remember the penultimate qualifying heat yesterday, Andy Rattel was sideways, having been contacted going through into the final chicane. But at the moment, Sam Balota, again, 18 places gained by the current leader in the X30 senior division for Iame Series Benelux. And he's put in the fastest lap, 53.356. 4 minutes to go, and Ferrazzano's got the race lead. Ferrazzano through for Eurokarting and has made his way up to the lead of the pack. That's great work there by the Belgian from Eurokarting. Lopiccolo in second, Q-Ho lead third, Noah Maton rounding out the top 4 with Louis Comas in close proximity. The Diamond Racing competitor in the 264, Mathis Baub, Clément Massot, Charlie Gloom, Kevin Lantinga now 9th, up 10 positions. Joseph Smith rounds out the top 10. And I'm just waiting. I've got the Jaws music running in my ears because of Sam Balota watch at the moment. And he is on the cusp of making it well, he's got past Reece Newburn. He's got Johan Verhard about a 10th and a half behind. But Ferrazzano is starting to pull away from the PB kart of Marc Lopiccolo, the 258. Et pour remettre en contexte, évidemment, nous avons eu plusieurs courses, 5 notamment dans cette catégorie senior ce vendredi. Ce n'était que l'entame, évidemment, des hostilités, puisque 15 manches qualificatives au total pour cette catégorie reine de la classe Iame. Kaolé qui se décale et qui prend l'avantage sur Lopiccolo. Bien joué de la part du pilote du Team GP, l'écurie de la famille Ekmans, évidemment, bien connu parmi les rangs tricolores et belgo-belges du karting. Kaolé, récent vainqueur de la Coupe du Monde au KN en Angleterre, à mentionner, et qui nous fait un bien joli travail là-bas en reprenant la 2e position. Il jette Marco Lopiccolo bien dans les griffes de Noah Maton en 4e place, mais plus pour longtemps j'ai l'impression. Maton toujours devant Louis Comines, Mathis Barbe qui a pris l'avantage sur Clément Massot pour la 6e place. Oh, c'est très très serré là-bas, et ça tente de s'infiltrer de la part de Louis Comines qui a tenté, non c'était Mathis Barbe qui a pris l'avantage sur Louis Comines, effectivement le 241.
passer devant. On va en avoir la confirmation d'ici quelques instants, mais ça continue de se battre de bien belle manière. Après les échauffourées, on va dire des premiers tours, les pilotes de tête sont revenus en quelque sorte à davantage de calme, mais sans doute ça continue de bouillonner évidemment sous les casques. C'est important de bien entamer cette journée. Chacun des pilotes, certains ont déjà disputé 2 manches qualificatives dans les groupes E et F hier. La plupart de ces pilotes doivent encore en disputer 4. 3 après celle-ci, en tout 5 manches qualificatives pour chacun des pilotes seniors pour espérer avoir la meilleure position de départ possible dans l'une de leurs super manches. Ce sera pour ce samedi soir. Donc pour l'instant, ce qui compte, c'est de garder la tête froide, ne pas faire d'erreur, aller chercher le bon résultat. Et pour l'instant, Aaron Ferrazzano tient le bon bout. Et on précise évidemment au passage, si vous nous rejoignez maintenant, que 2 des potentiels protagonistes et favoris à la victoire, Clovis Nougareid et Lewis Mackie, vainqueurs de manche hier, se sont retrouvés hors course après une mésentente en début d'épreuve. Mon cher Alex, abandonné dans une manche qualificative au début d'une journée importante comme celle-là, surtout quand vous avez la vitesse pour jouer devant, ce n'est jamais bon signe pour la suite. Yeah, very much the case there, Guillaume, because they've got another five qualifying heats for Group A to run. Well, including this one. But look at how calm and composed Aaron Ferrazzano, the Belgian, leading the way. Q-Ho Lee, Noah Meton, Mathis Baub has got past Marc-Claude Piccolo. And Marc-Claude Piccolo has just lost out, I think, to Clément Massot as they head their way through into the 90 right at turn 4. Sam Balota now he's 4/10 off of 15th from last on the grid, so nearly 20 places gained by the Dream Racing driver. Fastest lap of the race, Kevin Lantinga from the Netherlands. The 296 puts in a 53.192. But Ferrazzano, as we are very close to getting on to the final lap of this opening qualifying heat. Out of 10 today, we had 5 yesterday, out of 11 being constructed through X30 Senior. But the time is fast running out. 4, 3, 2, 1. Last lap board has been shown. So it was literally on the cusp. So Aaron Ferrazzano holding off Q-Ho Lee for the race lead and inevitably the race victory with a gap of just over 0.3 of a second. Effectivement, c'est bien parti pour Aaron Ferrazzano qui, comme vous le précisiez Alex, il y a un peu moins d'un an, avait été contraint à un abandon il y a une fin prématurée de sa participation à la Iame Warriors Final qui s'est tenue à Portimao suite à un gros incident qu'il avait laissé sur le bas-côté avec une jambe en bien mauvais état. Il est revenu évidemment assez rapidement après à son meilleur niveau et a récemment participé d'ailleurs, on peut le citer, au programme donc, de détection des jeunes talents de Feed Racing à Manicourt. Il était qualifié d'ailleurs pour la finale au volant d'une monoplace de F4. C'est bien d'avoir Aaron de retour avec nous pour certainement jouer devant tout au long du week-end. Et ce sera la victoire, le drapeau à damier pour le pilote belge de road-karting devant Kiolé et Noah Maton. So Aaron Ferrazzano takes the race win. The opening heat, 6 different winners from 6 different qualifying heats so far here at Iame Euro Cup 2024 at Le Mans. Aaron Ferrazzano winning ahead of Q-Ho Lee by 69 thousandths of a second. Noah Maton takes third ahead of Louis Comin, Mathis Baub, Clément Massot and Kevin Lantinga, making up 12 positions to finish in 7th place, and also taking with it the fastest lap, 53.192. Marc-Claude Piccolo, who at one point early doors was leading the race, finishes 8th ahead of Charlie Gloom, with Iliano Couture completing the top 10. Tyrone Kinau taking 11th ahead of Johan Renault. Joseph Smith 13th, Paul Dorland, and then Johan Verard running at the top 15. Neil Marine Dubar 16th. Sam Balota, another 18 places gained by the Belgian to finish 17th, having started stone dead last. Tony Kezigal and Reece Newburn round out the top 20. Mathis Ballon, Delano Deckers, Julian Camara, Isaac Marsh, Hugo Angelo Milly, Kevin Bejena, and then we've got Thomas Seneclus and Thibaut Espiga, the last of the 29 classified finishers. And unfortunately, we lost Luca Michel, Raphael Riquier, Clovis Nogaroid, Lewis Mackie, Thibaut Kempf, and Christopher Starr through incidents in the early part of Heat 6 X30 Senior A versus B, with the win going to Belgium's Aaron Ferrazzano.